like you stop the bike, it's in D. Just make sure no one revs your bike. అన్న ఒకసారి రెవింగ్ అన్న అన్నాడు అనుకో అనేసి ఇట్లా అన్నాడు అంటే లేస్తుంది బండి. Alright, welcome back to the channel guys. What's up guys? Kaise ho? I hope everyone's doing great. Came here to quickly take my helmet. I am keeping my helmet these days inside the BMW because my bike is parked beside it, because I come with a camera and other stuff. I don't need to carry extra luggage. First I have to go to Shiva's house, and then from there we'll be taking his 1250. Koncham confusing untadi but inandi. His 1250 and we'll be going to the BMW showroom to test ride the BMW 1300 GS Adventure. I mean, it's not just any other GSA Adventure, but it is the clutchless anta. So something special. We might be also getting the bike back because Shiva wants a long-term ride. I mean, he wants to keep it for long-term because something's cooking maybe. He didn't tell me anything, but yeah. So now let me take the helmet, go to the I-20. Chala process undi. So a lot of things changed in my life, but one thing did not change is Sriman Kotaru being a Gajri. He will keep forgetting. It's got better now because I focus more. Whenever coming out, I try to remember, okay, A, B, C, D I have to take. But still, today I forgot to get my glares in this hot sun. Okay, reached Shiva's place. Actually, it looks like very near, like Shiva's place and my place. Kotaru versus Nanakram. Correct? Me area pair marchipena. Endra area pair? ఏరియా అంటే అపార్ట్మెంట్ పేరు పెట్టేశారు మై హోమ్ అవుతా ఏరియా. అతను ఏమో నర్సింగ్ అమ్మ నానక్రమ్ కూడా అంటున్నా. ఏంటి ఇంజనీర్ పేరు ఉంది. ఏం చేద్దాం, అమ్ముదామా రోడ్ పైన? వాడికి ఇచ్చేద్దాం, వాడిని నింపేస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు ఎట్లా సర్వీస్? ఓకే, సో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ నియర్ మీలు మైలు కొండాపూర్ వర్సెస్ 12 కిలోమీటర్లు నార్సింగ్. కానీ మజాగా వస్తూనే తొక్కుతూనే 80 స్పీడ్లో వస్తున్నాయి, అయితేనే లేదు దానమ్మ. సో ద కాంప్లికేటెడ్ ప్లాన్ ఇస్ టు డ్రాప్ Shiva's R1250 GS అండ్ గెట్ 1300 GSA క్లచ్లెస్. అంటే కొంచెం సెటప్ చేయాలి. మనం అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోలేం రా, చాలా కథ ఉంటుంది. కెమెరా సెటప్ చేయాలి, హెల్మెట్ సెటప్ చేయాలి. అది ఊరికే ఒక రీల్ వస్తుంది చూడరా, హెల్మెట్ ఇట్లా అంటే ఆ డిఎస్ఎల్ఆర్ కూడా ఊగుతుంటుంది. ఇట్లానే నమ్మద్దు. ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇట్ మైట్ బి ట్రూ. నాకు తెలుసు అది పెట్టుదాం. సర్లే చూద్దామని చూసినా ఎగ్జాక్ట్ ఇంకా 100 కిలోమీటర్స్ ఉంది అంతే. దేనికి? సర్వీస్కి. సో మనం ఈసారి ఇంటర్వెల్ అండ్ డేట్ డిస్టెన్స్ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి ఈసారి. అరే 50,000 కిలోమీటర్స్ దాటినాక బండి సర్వీస్ అవన్నీ చేపియద్దు. చేపియాలి, అప్పుడే చేపియాలి. ఫస్ట్ నిజంగా అడ్వైస్ తీసుకోకండి అట్లా. యూ హ్యావ్ టు గెట్ సర్వీస్. పంచర్ చూసినావా? 4 బొక్కలు టైర్కి పంక్చర్ లేవు, చిరిగిపోయింది ఇక. అంటే దిస్ ఇస్ అ న్యూ టైర్. బిఫోర్ గోయింగ్ హీ పుట్ దట్ న్యూ టైర్, బోత్ ద టైర్స్. అది చూడు ఎంత అరిగిపోయిందో ఆల్రెడీ. ఉంది కదరా అంతా. అరే దీన్ని అరగడం అన్నారా, దీన్ని మస్తు ఉందిరా. పదా మావాడి కంటే అలవాటు అయిపోయింది. ఈజ్ బీన్ రైడింగ్ లైక్ ఇన్ 48 degrees. అంటే ఈ సీన్ 48 ఇన్ హిస్ బైక్ అంట, వాళ్ళు కమింగ్ ఫ్రమ్ నేపాల్. సో ఇప్పుడు బయట 41 ఉంది. ఈజ్ లైక్ కూల్, మస్తు చిల్డ్ అవుట్ ఉంది. చెక్ కనెక్టెడ్, గుడ్. సో ఇట్లా పెట్టి మోటో వ్లాగ్ చేయొచ్చు అనమాట. Shiva is riding the bike. I thought I can mount this DJ camera on his helmet, but he doesn't have a mount here, so we can use like this. నేనే ఇప్పుడు మోటో వ్లాగ్ చేస్తాను, వెరీ డిఫరెంట్ యాంగిల్. ఇట్లా ఎట్లా కావాలో తిప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఎప్పుడు మోటో వ్లాగ్ చేయలే. లైక్ ఐ కెన్ క్విక్లీ టర్న్ లైక్ దిస్ అండ్ వ్లాగ్, ఐ కెన్ క్విక్లీ టర్న్ లైక్ దిస్ అండ్ వ్లాగ్. అరేవా యాక్చువల్లీ బాగుంది. ఒకటే ఏంటంటే ఐ ఫర్గాట్ టు గెట్ సెకండ్ మైక్. ఐ షుడ్ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ హిజ్ హెల్మెట్. ఏంట్రా ఏమంటున్నావు? DJ 360 అంటే 450 ఎట్లన్నా తిప్పుకోవచ్చు. మామూలు వేడి లేదమ్మా బయట. 33 degrees చూపిస్తుంది అంట. నీ బండికి అలవాటు అయిపోయినట్టుంది అక్కడ. ఐ డోంట్ నో హూస్ కార్ ఇస్ దిస్, ది X4 30D. వెరీ రేర్. ఇక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు ఈ కార్. మా దగ్గర ఒకటి ఉంది, అక్కడ బ్లాక్ కలర్. యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గెట్ ఎ బ్లాక్ వన్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. So this is the one. I mean, I have seen this in Chandigarh. That day, yeah, that's the thing we missed. See, this is pure clutchless. అది ఊపుతుండా చెయ్యి. ఇక్కడ ఏం లేదు. So I think slowly things are moving towards clutchless, engineless, petrolless, electric. EVGS will come soon, okay? అప్పుడు మజా వస్తుంది. తిట్లు పడితే BMW బాగా. బాక్సర్ ఎయిరా
ఏముంటుంది అక్కడ? టీవీ బాక్స్ కరాటే ఏమో ఇలా ఉంది అంటే ఆటో ఆఫ్ అవుతుంది కానీ. ఏంటమ్మా పిల్లలు చాలా రోజులు అయింది. వాట్సాప్ బాయ్. నువ్వు కెమెరా తలకు పెట్టు, అది ఏడొక చూపిస్తా. అయ్యో వచ్చావురా వైడ్ యాంగిల్ అది. అగైన్ ద జర్నీస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. మళ్ళీ BMW షోరూంలో చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. టెంప్టింగ్ ఉన్నాయి. కొంచెం ఏసీ అలా చచ్చిపోతుంది. కొంచెం కాదు మొత్తం ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేస్తాడు, శివగాడు చేస్తాడని వెయిట్ చేస్తున్నా. రిచ్ పీపుల్ ఇట్లా అడగద్దు. రిచ్ ఫ్యాక్టరీలు సీఈఓలు పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తున్నారు. ఎకలాజికల్ కరెక్టేరా, ఆదాయం చిన్న డబ్బా అంత ఉంది, ఫ్యాక్టరీలో మర్డర్లు చేస్తున్నారు. అప్పులేమో పెద్ద కరెక్ట్. అరే అదానికి ఎన్ని అప్పులు ఉంటాయి తెలుసా? తెలుసు. మరి స్పాన్సర్ కూడా ఉంటారు. విజయమాల్యకి ఎన్ని అప్పులు తెలుసా? బట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్. కానీ విజయమాల్య ఏడున్నాడు ఇప్పుడు? మరి అంత మాల్య వరకు వెళ్ళదు. విజయమాల్య ఎక్కడున్నాడు అనుకున్నాం? లండన్. అట్లా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడనే బెంగళూరులో చార్మినార్ పక్కన ఆల్ఫా కేఫ్ లో చాయ్ తాగుతున్నాడు. So actually plan was 3 of us wanted to test ride the bike, బయట 41-42 degrees నడుస్తుంది. సో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు బైక్ దిగాలంటే. హెల్మెట్ పెట్టుకొని అస్సలు ఇబ్బంది కావట్లేదు. వి థాట్ విల్ గో ఫస్ట్ హ్యావ్ సమ్ కాఫీ, దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ టేక్ ద బైక్ అండ్ గో బ్యాక్ హోమ్. మీ అండ్ శివ హీల్ హెడ్ బ్యాక్ హోమ్. మళ్ళీ రేపు పొద్దునో ఎల్లుండి పొద్దునో వస్తాడంట మాతో రైడ్ కి. వీకెండ్ విల్ సీ. కొంచెం సీట్ ముందుకు అనుకుంటావా? చాలా లగ్జరియస్ ఉందిరా ముందర. నాకు లేదు. అరే లాస్ట్ నేను ఏ కార్ ఎక్కినా తెలుసా నీది? క్రేటా తర్వాత దీని తర్వాత ఒక 4-5 మార్చాడు. క్రేటా అమ్మేది తీసుకున్నా. ఇది క్రేటా రిప్లేస్మెంటా? XUV 400 ఎలక్ట్రిక్. ఇప్పుడు ఆపేశారు. వీడు కొనగానే ఆపేసారు అంతే. కొని 1.5 year అయింది. ఇది ఆఫ్రికా టూన్ కొన్నాడు, ఆపేసారు. అది కూడా ఇప్పుడు లేదు కదరా ఆఫ్రికా టూన్. శని చేతులు. సౌత్ ఆఫ్రికా టూన్ కేప్ టౌన్ లో మాత్రమే అమ్ముతారా? మంచిగా మంచి క్యాబ్ ఊబర్ లాగా నడుపుతున్న కార్ని 1.5 year లో 60,000 తిప్పిన. ఎంత వచ్చింది చేతికి ఊరుతున్నాయి మెల్లమెల్లగా పాటలు ఒక్కొక్కటి. దీనివా? సో దీన్ని ఎక్కువ పెట్టుకున్నావు కదా. లైక్ XUV 400 షుడ్ బి హౌ మచ్ పెట్రోల్? 400 లేదు, 300 విల్ బి అరౌండ్ 13-14 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పాలనా? 13-14 lakhs. నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎంత పెట్టావు దీనికి? వదిలేరా, నీకు ఫైనాన్స్ చెప్తే పాపం ఏడుస్తావు. 7 lakhs ఎక్కువ పెట్టిన. బట్ అది కవర్ అయిపోయింది కదా. 60,000 kilometers ఫ్రీగా తిరిగి అయిపోయింది. 60,000 kilometers ఫ్రీగా తిరిగినావు అంటున్నావు. బట్ నౌ యూ విల్ సెల్ ఇట్ ఫర్? ఎలా సెల్ ఇట్? ఇంకొక 5 years పెట్టుకుంటా. లెట్స్ సే యూ సెల్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 5 years. వెనక్కరా ముందుకా? ఏంటి నేనేమి అంటే ఈవెన్ చరణ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ ద 1300. వాడే మెసేజ్ చేశాడు నాకు యాక్చువల్లీ. No, he was not interested in buying. He found it really nice. He was like excited. అరే మస్తుందిరా బండి అంటే. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ థాట్ ఆల్సో టెస్ట్ రైడ్ ఇట్. వాడికి ఎప్పుడు వాడి దగ్గర ఉన్నది కాకుండా పక్కన ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. ఎవరైనా అంతే కదరా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? దుకాటి ఫ్యాన్. నువ్వు మనుషుల గురించి కాదు మాట్లాడు. టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ బైక్స్. మనుషుల నుంచి కాదు. నువ్వు సీట్ ముందుకు అనుకో బాబు. సారీ బ్రో. చచ్చిపోతురా. చాలు కొంచెం చాలు. అసలు ఏం చేయలేరా నేను. మళ్ళీ ఇట్లానే వెనక్కి వచ్చా. భవన్ దగ్గర ఉన్నాం. ఫీల్స్ లైక్ హోమ్. ఇది లేదు కానీ ఇందాక నుంచి ఇట్లా అంటున్నా. యా ఇట్ ఫీల్స్ లిటిల్ స్మాలర్ బికాస్ యాంగిల్డ్ ఉంది ఇది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రౌండ్. అరే కూర్చున్నాక చిన్నగా ఉందిరా. యాక్చువల్లీ కూర్చున్నాక చిన్నగా ఉంది. బయట నుంచి దెయ్యమే. కూర్చుంటే అది జిఎస్ఐ కూడా ఇట్లనే ఉండే. బట్ స్టిల్ దిస్ ఫీల్స్ లిటిల్ మోర్ కాంపాక్ట్ ఎస్పెషల్లీ హియర్. కొంచెం కట్ చేసాడు. అది ఇట్లా రౌండ్గా ఉండేది. చెప్పవారా కూర్చున్నట్టు. ఓకే, సో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇస్ now we don't have a clutch. We have a new button here, drive and manual mode, and then you have a gear. So it is interesting to ride this bike. Rest all is same. Here you have the keys. Dicky on the dicky ఇచ్చాడు ఇప్పుడు. Okay, you need to hit the brake to start the bike. స్మూత్ ఉంది. ఇట్లా ఊగలే అసలు ముందులాగా. Now it's in neutral, no clutch, just you have to hit the brake and only then gear will activate. If you don't, see, nothing happens. Actuate the brake to shift the gear. So hit the brake. Chalo, bye. So though it is in first gear, you can still stall the bike. I mean it's stopped, it doesn't stall. Chalo, first gear. Only thing is అసలు వద్దురా. వాడు వస్తున్నాడు ముందు ఆపోజిట్లో. వీలే అవుతుంది. Interesting. So now first gear, you don't need to shift any gears. I think it'll shift on its own. Yeah, it shifted on its own. నేను వేయలేదు gear. Now it's in D2. Very interesting.
క్లచ్ లేదు, అదే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. లైక్ ఆఫ్రికా ట్విన్ ఆల్సో విచ్ వీ హ్యాడ్ బిఫోర్, నౌ ఇట్స్ షిఫ్టెడ్ టు థర్డ్ గేర్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ DCT, this is a completely new technology. I don't want to go into the depth of it now because this inclination power was low, it came back to D2. But still, if you want to change gears, you can manually do it by changing from the gear lever. If you want to do that, you can do it. Feels very nice, like very easy to ride. Like the balance and all is, I think, I mean back to back ekte telustadi how it is actually. But I mean, I'm talking of the older 1250 GSA which I had versus this one. But I feel somehow this is slightly better in terms of balance. Yeah, definitely there. I think so. Like, yeah, very comfortable to ride this. I mean, already GSA or the GS is very practical in the city. Being such a big bike, it shouldn't be so practical because it should be intimidating because there's no clutch in it. Very easy to ride. Suspension is good, but because it's a new technology and usually BMW suffers, something or the other keeps going wrong in BMWs, especially if it's a new technology. But they'll sort it out. Because one of my friends who owns a new GSA, he told me that he had some issues, electronic issues, which is not like a major thing. You can get that. It was showing that error message that typically BMW show, that take it to the nearest service center, suspension issue, all these things were coming up. But then it always happens. Even with the 1200s are sorted. It took a couple of years to solve everything in it. Then 1250s came. 1250s also had some electronic issues, especially the throttle body sensor issue. I also had that. So they do a recall and they set everything right. So I'm wondering, because now this completely new technology in the 1300, especially in the clutchless one. So forget all that. It's so nice to ride, like very easy to ride. We can't test out the power, pull and all that when we go for a long ride. That day we'll do it. For now, in this kind of situation, it feels confidence. Like you'll get a lot of confidence riding this bike. Shiva is sitting behind me. It doesn't feel like anyone is sitting behind me at all. అరే అది మర్చిపోయినా తెలుసా శివ, నువ్వు నా వెనకాల ఉన్నావు మర్చిపోయినా అసలు. వేరే అరే బ్లడీ, నువ్వు లైట్ వెయిట్ కాదురా, ఇప్పుడే కుకీస్ అండ్ క్రీమ్ తిన్నావు. Also interesting thing is now you have this D and M button, right? So you can, like a car, when you shift the gear knob towards the right in the BMW, it becomes like a manual, right? Same thing can be done with this. Let's check that out later. Now I want to see if I can shift the gears. Right now it's in drive mode. Can I shift the gears with a gear lever down? Okay, now let's shift to, yeah, it's in D3. I did the shift. Now D4. No, it doesn't allow. It's going back to D3. Now it's gone to D2. Okay, let's go into this pothole. Suspension is BMW suspension is next level, amma. Very interesting bike because no clutch, no need to change gears. That's good. Right now in D2, it doesn't shift to D1 because there's ample power. You don't need to downshift. It's very intelligent, the way it is shifting, like exactly when I want to shift is when it's shifting. It's not like because it's automatic. Okay, now it's come to D1. See, stand still, it came to D1. It shifted to D2. Exactly, I would actually shift the gear that time and it shifted on its own. Beautiful. Nice technology. I just hope there are not too many issues because these days, bikes are coming up with so many electronics, sensors and all that. So more sensors, more electronics, more issues in general. But technology is also getting so advanced that they are solving all these things easily. As of now, except for the automatic, the dynamic suspension or whatever that's called, electronic suspension, there have been some issues in the 1300. Charan was also telling me that some of their friends who had 1300, they had both of the bikes who came to Spiti recently, they experienced some issues in it. I have to give it to the technology, the gear technology. It's shifting as if, like literally I wanted to do a shift and it is doing that exactly at that time. Very smart. But only thing right now is the pricing, yaar. It's like I got my GSA for 26 lakhs or something, brand new, the top end.
and now this is going to cost 37 lakhs on road. అర్థమవుతుందా? The clutchless, the top end, the GSA 1300 is a crazy 37 lakhs అంటే comparing to mine. Of course, complete generation difference, shape has also completely changed, but come on yaar, 37 lakhs is too much. In the city, even if I'm doing like manual shifts, unless maybe let's put it in manual control. Okay, yeah, there you go. It turns to, oh, still it's automatically shifting. I thought it'll stay in second gear, but it didn't. So right now automatically, though it's in manual, it shifted down to first gear. So even if it's in manual, if it's not having that speed, I think it's just going to hold the gear for longer time than usual. Amma. Now let's see. So it's in manual. See, now it doesn't shift because in manual I can hold the gear for a longer time. I shifted it manually. Yeah, beautiful actually, exactly like the car. Let's keep it in automatic. This is automatic, very easy to shift, and trust me, very easy to ride bike, extremely easy to ride bike. I mean, if you have the money and if this doesn't intimidate you, the size of it, I think you should go for a GSA. For me, I still prefer the GS, the clutchless preferably, but let's see. The S1000 is still there, so that has to go first in case I wanted to buy a new adventure touring bike. Again, I'm missing the clutch. I think you'll get used to this as you keep riding it. వీడు పాపం ఓడో కానీ హయాబుసా వేసుకొని ఈ ట్రాఫిక్లో మ్యాట్ షిఫ్ట్ చేస్తుందిరా. ఇంత స్మూత్ ఉంది తెలుసా బండి, మేబీ బికాజ్ ఇట్స్ న్యూ. సీమ్ అసలు క్రేజీ బైక్ టు రైడ్, వెరీ ఈజీ టు మెనూవర్, full confidence inspiring. And a lot of bikes we keep using that word, one of my favorite words, confidence inspiring, but this is at another level. ఇంత కాన్ఫిడెన్స్తో వేరే బండ్లు నడపం. నాట్ ఈవెన్ S1000, ట్రస్ట్ మీ, బికాస్ ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ guy. I'm made for an adventure tourer. I got so used to riding adventure tourer that I'm very confident on it. Alright, whoever knows about this place, please let me know. What is this fort looking thing here in Gachibowli? ఇది ఏంట్రా తెలుసా నీకు? చాలా హిస్టారిక్ అని అనిపిస్తుంది. I don't know what is this place. Bloody good balance your bike. I don't remember the 1250 being this good. Very, very good balance, especially with the pillion as well. This is not a bike you want to lean and all, obviously. It leans little bit, but it's very happy to stay centered. Even if you try to lean it, it will try to come back to its position like a bell. So right now I don't want it to be in 4th gear. Okay, it listens to me. It shifted to D2. అరే క్రేజీ మారుతుంది, అదే అంటున్నా నేను. అక్కడ యా అంటే 4th గేర్లో ఉంది కదా, ఇందాక స్పీడ్లో ఉన్నాం, అరే 3rd లో ఉండొచ్చు కదా అనిపించి మార్చేసింది 3rd లోకి. Yeah, this is where this bike actually shines. Generally these bikes, big bikes, you want it for the highway, but legit in traffic, automatic bikes is something else, yaar. Such a big bike you can handle in slow speed, 10 kilometers per hour, single hand. మజాక్ కాదు అసలు. So these are the kinds of places when you have bumper to bumper traffic is when you get irritated, but very easy. Asala sambandhame ledu. First time in my life, I think I don't remember giving any bike like 12 out of 10.
but I think I'll give this. Of course, I am biased because I'm a BMW fanboy. But still, you people test ride it. Are BMW? Listen, South lo మనం మస్తు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం. ఇన్వైట్ చేయరా BMW లాంచ్కి? సిగ్గుండాలి. I met so many people who bought BMWs after watching my videos. They meet me. Of course, you make amazing machines, but at least come on. మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా when we are promoting something and we are respected that way. I have no problems with our dealership level. They are good. They always invite me for a lot of things, but I am generally talking about BMW India. They used to invite a lot before. A lot. I don't know what happened. Budgets లేవేమో ఈ మధ్య. They are not. This is in automatic mode. Yeah, I can downshift manually. Quick shifter, everything is available. But if you want to hold the gear, put it in manual mode. Right now it's in D, in drive mode. Peda guntalo no problem, bros. We have the GS Adventure. I loved it. Everything is just excellent. 12 on 10 for this bike, or 15 on 10, whatever. Unless there is no issues in it, like as of now, brand new bike. If there are like electronic issues and all, I'm not sure about it, because the bike is also just 1300 kilometers done. If you live with the bikes, you will get to know more problems with it, if they have any. Ekkadundi elsa signal. So yeah, that's one good thing. You don't need to put it in neutral as well. You can if you want, but you can just stop and it'll not even stall. Beautiful. This is the best part. Now, like, you stop the bike, it's in D. Just make sure no one revs your bike. Anna, sorry, revving anna annadu anko. Anesh itla annadu ante lestundi bandi. So better you put it in neutral. So came back to neutral. So you need to hold this for 3 seconds. It comes back to neutral. See, these are the people spoiling our public property. ట్యాక్సులు కట్టి ఇది కట్టిస్తే ఫుట్పాత్ని, అవి ఎక్కి ఇట్లా నడిపిస్తే ఏమన్నట్టు? 1350 జిఎస్ఏ పడుతుంది. హోండా 1350 అది. Okay, we reached. All you need to do is hold this button, comes back to neutral. Beautiful. ఇది ఒకటే బర్రే కానీ once you get down of the bike, it is going to be super heavy. Does this have that electronic? Oh, it's so easy. Hey, it's so easy to put the stand. ఎంత ఈజీగా ఉంది అసలు స్టాండ్ వేయడం. ఆటోమేటిక్గా పైకి లేస్తుంది. ఏమో అది కూడా తెలియలేదు. జస్ట్ ఇట్లా వచ్చేసింది వెనక్కి. మ్యాడ్ ఉంది. డబ్బులు ఉంటే ఐ థింక్ ఫిక్స్ అవ్వచ్చు. బైక్ ఇస్ అబ్బా లైక్ రియలీ ఇంత మంచి రివ్యూ ఇవ్వకూడదు, బట్ వాట్స్ రియల్ ఇస్ రియల్. It's a really good, very different bike to ride, especially with, I mean, whenever it's a motorcycle, it's all about clutch, it's all about gears, and you feel connected to the bike, having all that, controlling the bike with so many things. But this has become so easy. Now, no, don't compare it to a manual car versus automatic car. When you keep driving automatic cars, you'll understand as you grow mature that automatic cars are the way to go, especially see, previously that generation, obviously manual cars made more sense because there was not so much of crazy traffic. Now, the enthusiast aina kuda, the kind of pleasure you get driving from a good, I'm talking about a very good transmission system, like a proper torque converter. DCT, I'm not a fan of that. DSG is still good. I know both are similar technologies, but somehow Skoda or Audi, all these DSGs are much better than what you get in. Out of my experience, I think DSGs in the Skodas, Volkswagens and Audis, they are much better and superior than the ones you get in Cretas and Seltos, which I own 7DCT. There's a lot of difference. Coming back to the 1300 GS Adventure, the clutchless, I think if you have the budget of 37 lakhs, close to 40 lakhs almost, if you have that kind of budget, Kalamuskoni, you can definitely go for this bike. If budget is a constraint, then it's not like
I mean, the difference of the clutchless and the normal bike, the difference of pricing is around 1.25 to 1.5 lakhs approximately. So if you can shell out that extra, anyways, if you're getting a manual bike, it's going to cost you 35 and 36, and if you're going for this one, maybe 37.25 or 30. You have to check with the showroom, but yeah, if you think you can shell out that extra and go full in, you should go for it. But all in all, I really genuinely, you people are smart enough to know how I react when I'm riding a bike and I feel special. I like it. You people can sense it, right? Tell me in the comment section, what do you think, how I genuinely felt. We can't hide anything, and I never hid anything. Even if it's a paid collaboration, I only do paid collaborations when I feel the product is worth it. I got fooled in my past when I saw a YouTube video and got something in my life. I don't want to name it, but I don't want to deliver the same thing to you people. If I feel something is genuine, I'll say it. Otherwise, I don't even work with that brand. One more thing before going, wait for the proper long ride review, because these bikes perform much better on the highways. They are designed to ride on the highway. Most probably we'll do it tomorrow or day after tomorrow. I'll give you a proper long ride review on it. So I'll see you guys in the next vlog. Take care.